So now we're gonna train with Dustin. He's a personal trainer who is living in Dubai, indeed. Who's living in Bali currently. Trained with him last time, it's really nice, and now we decided to make some content as well. So we brought Mace. Mace is gonna film for us. We met at 9 at the gym, it's now 8:40, so we've got 20 minutes spare. And yeah, I think you'll meet him in a bit. Today we're gonna train push, so that means chest, triceps and shoulders. A friend of mine, Douwe, he sent Dustin a text because he's a friend of Dustin. He was like, yeah, you have to train with Jim, I think it will be a nice training. So me and Dustin linked up together and we trained for one time, it was really nice. We decided to do a second training. So yeah, that's the story behind it. So yeah, we're not just gonna wait for him now. I think we have to wait for about 15 minutes if he's on time. And yeah, we're gonna see. Alright, so as you can see, we just met up with Dustin. Yes. Maybe you can introduce yourself a little. My name is Dustin. Recently sold everything in the Netherlands and moved to Bali to follow a path of online training. So that's what I'm currently doing. A common friend of us connected us to train together, so that was nice. Yeah. Last time we did back, so now what are we gonna do? Push, chest, tricep and shoulders. We're gonna start off with a little bit of calisthenics and then we're going sounds to like a plan. rammen. Alright. Dingen wat we kunnen doen op de parallels, tot hoever dat lukt. Wat je kan doen, ik weet niet, knijp je al in die stang? Ja. Oké. Je gaat al goed naar voren, dat is perfect. Daardoor ben je heel snel boven. Hè. Wat je kan doen, misschien even bijna, dat je eerst met één been opgooit en dat je eerst met één been de balans opzoekt. Werkt niet voor iedereen, maar kan je proberen. Gooi het op. Daar werkt het dus. Dus je met een splitstand. Ja, en dan kan je bijstappen, knijpen in die stang, schouders uitduwen, bekken kantelen, tenen naar het plafond. Maar probeer eerst eens je balans te zoeken met één been. Ja, neem je tijd. Dus al blijf je even daar staan, is ook niet erg. Ja, lekker. Yes. Als je op punt bent, knijp je in die stang en duw je hem een beetje weg. Dat je meer naar de andere kant gaat. Snap je wat ik bedoel? Wat belangrijk is met de handstand, elk klein tikje wat je ook doet buiten, ook doet het zoveel invloed. Ja. Dus wat voor mij key is echt die handen. Wat ik de eerste paar keer zag, dat jij opsprong, is dat je echt op het puntje, je bleef 1, 2 seconden slaan. Ja. Vanuit daar kun je heel goed corrigeren met je handen. Je ziet wel een klein stukje. Dus als je het opgooit, kijk wat je voor kan doen. Je zit hier. Ik doe het al een beetje op de handen. Knijp en duw heen en weer. Je ziet het. Ja. Voel je dat? Dan ga je over en je mee, ga je mee. Dus heel veel knijpen en dat wegduwen. Maar blijf jij constant knijpen? Ja. Doe jij elke keer zeg maar spannen, knijpen, spannen. En constant knijpen, alleen ik doe hem wel de hele heen en weer. Alleen ik denk waar nu het meeste stukje progressmateriaal in komt zitten, is goed gehouden worden met de balans. Ja. Je gooit hem op, heeft het best wel zwaar. Ja, je bent gelijk in de vrije ruimte. Ja, ik val snel naar. Als jij ook klapt, je polsen moeten alles tegenduwen. Dus dat wordt lastig omdat je wat zwaarder bent. Dus wat je kan doen, van die muur even zo vrij aan maken, dat je je hand tegen de muur doet. Ja. Dan doe je één been er vanaf, maar dan zorg je dat je nog niet omvalt. Als je één been er vanaf doet en je staat tegen de muur met het andere been, ga je alleen wegduwen met je vingers. Ja. En dan kan je kijken wat voor invloed het heeft, want het heeft heel veel invloed gelijk. Daar kan je gaan werken en dan probeer je van de muur af te staan. En als je dat laat oefenen en dat je die muur nog nodig hebt, dan kan je vrij uitkijken. Dus
kunnen dat even weer. Ja. Aan de muur. Dan doe je één been er vanaf. En dan duw je alleen weg met je vinger. En dan is het nog gelijk. Ja, toch? Ik zal even... Ja. Heel vaak ga ik er dan net doorheen Ja, en dan heb ik niet die kracht om hem te houden. Ja, maar ja, die kracht of je die ooit zou krijgen, weet ik niet. Je bent gewoon zwaar. Ik heb precies hetzelfde. Ja. De meeste Je kan mensen pech dat alles hier zit. Ja, precies dat. Van de jongen die daar met die baard staat, die ook alles steeds aan het doen. Ja. Die kan misschien nog wel een beetje tegenduwen. Ja. Dat is 20 kilo licht of Ja, daarmee beginnen? Ja hoor. Ik begin deze met een dubbel press, dan doe ik een chest press en dan doe ik een fly. Ja. Dan pak ik 2 tricep press houden. Uit mijn borst. Omdat je met het apparaat werkt, hoef je niet zoveel veel rekening te houden. Net als met een incline barbell press. Moet je met meer dingen rekening houden. Hier zit je vrij in een gefixeerde positie. Ja. Maar omdat hij naar elkaar toe gaat, vind ik hem wel echt. Ja, squeeze hem ook lekker eruit boven. Maar dat heb ik ook bij die chest press. Dat is een plate loaded chest press. Ja. There's this discussion that some people they start with compounds and then isolated. Some people start with isolated and then compound. I personally start with compound. Why? Because if I start with an isolated exercise, let's say I do a chest fly, then my chest is totally destroyed if you do it right. And if you move on to a compound then you're gonna compromise with other muscles much more than a muscle group that you want to take. So if you move on to a barbell bench press, your chest is already fucking exhausted. So I'm gonna compensate with my triceps and my front delts much more. That's why I always start with a free weights compound exercise and then I move on to an isolated. But some people think differently about it, and yeah, I think what works best for you. But this is just my philosophy about it. We're gonna do a flat double press. We got the center of the chest, now we got the upper side of the chest. And after that we're gonna do a fly and then move on to shoulders and triceps. So that's the plan for now. Let's see if there's a bench. We're gonna do some chest flies, cable chest flies. Yeah, that's the idea. I'm gonna show you a different variation Yeah, that really targets with a fly the upper back. upper back or upper chest? The upper chest, Yeah, like this region, with an decline fly. okay. And even if you want more squeeze, you can cross a little bit, so you get on one side more range of motion, and Next one, yeah. you get to it. You bring it here to your eyes. Yeah. You train with the muscle fibers. Because your back fibers are going that direction. So you feel more of the contraction. We try to be in a rep range between 8 and 12 to 15, I would say. We're gonna do a dip, then we're gonna do a cable tricep extension, and then we'll be finished. Maybe some posing. I think everything is finished in the upper body. Yeah, I think so too. Especially after dips, gonna be a tough one. Yeah. Okay, let's do it. Go. Why are you doing a bodyweight exercise? I like to mix it up, and because I also do partially calisthenics, I just like the exercise, and for the rest, I feel like this is a great finisher. I know I just said start with compound, then go isolated, but since we have done shoulders, chest, now we want to do triceps. If we do this, I think dips are mostly focused on chest. I compensate with my tricep, which I want because now we focus on the tricep. And still your chest supports a little bit, so I think this is the perfect transition to tricep focused exercise. Yeah. Do you change your position when you do the dips? When you're more chest focused or more tricep Yes, focused? yeah, definitely. Because So what's the difference? what the difference is, if you want to focus more on chest, you go lean more forward, and
do this like this. So then your weight leans more on your chest. Which if you do this, you go a little bit behind you, the weight is more focused on your tricep. And also, I also do the same when I focus on chest and tricep. But with your calisthenics background, what do you use the most? Like what's more beneficial for training the calisthenic way? well, it depends because I trained calisthenics for muscle growth. Oh yeah. So I did calisthenics with a bodybuilding twist style. So I focused on repetitions and I isolated my muscle groups. So what I did, I focused on dips, mostly focused on chest, and I just did dips for tricep. So you combine both. Yeah, and to isolate the muscle still and still focus on the failure. So, but now I would say both is good because we want to get both muscle groups. So I try to lean a little bit forward and go up like this. So the stretch comes from the chest, goes up more from the tricep. So basically what the idea is, what he just told me. I said it's important to keep the stretch till after your body is wide. Then you really focus on this side of the tricep and you maximize everything. Always great to have some tips. And a lot of people neglect that last part of your tricep extension. Yeah. Because it hurts. We are done actually. Now we're gonna do some posing. Just had a training. Now we're gonna go home, prepare the podcast, maybe have some lunch. I'm not sure what time it is. So yeah, that's the plan. Good. Thank you for the training. And see you next time, huh? Definitely. Yeah, we'll keep in touch. Nice. I'm gonna edit some videos. Then after that, have some appointments, sales call. Oh yeah. Basic. And this weekend I'll go to the mountains here in Bali. Climbing or? Go on a hike. Oh yeah, nice. Sounds good. Sounds good. Which one? Not sure the name. It's not Butler. But it's also not Aruta High one. I think that's one. Yeah. We did it last weekend. Yeah, it's nice. It's good to be in nature, just to move around. That's true. But for now, fucking hungry. Nice. I need some food. Get some food.